হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই খুব খুব ভালো আছো। আমিও ভালোই আছি। তোমাদের সঙ্গে নিয়ে চলে এলাম আরও একটা নতুন ভিডিও। সেটা হচ্ছে মেকআপ ভিডিও। এখন তো বিয়ের সময়, মানে বিয়েবাড়ির সময় তো সবাই নতুন ব্রাইড হোক বা যে যে যেরকমভাবে যাক না কেন, একটু বিয়ে বাড়ি গেলে তো একটু ডার্ক মেকআপ করতেই হয়। তো আজকে আমি সেই বিয়ে বাড়ির একটা নতুন রকমের, বা আমি যেরকমভাবে মেকআপ করে যাই বিয়ে বাড়িতে, সেইটাই তোমাদের ক্রিয়েট করে দেখাবো। তো আমি চলে এসেছি মেকআপ করতে। মুখটা আমি ফেস ওয়াশ দিয়ে ধুয়ে চলে এসেছি। তো এবারে একটু কটনে করে টোনারটা লাগিয়ে নিই। লাগছে তো বেশ ভূত ভূত দেখতে। তো ফেস পাউডার লাগানো হয়ে গেছে। এবারে একটু
মাই ফাইনাল লুক। দেখো, তো এটা হচ্ছে আমার ফাইনাল লুক শাড়ি পরে। কেমন হয়েছে মেকআপটা জানাবে। আমি আমার মতো চেষ্টা করেছি, আমি এইভাবেই মেকআপ করে থাকি। তো কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবে, আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার অবশ্যই করে দেবে। থ্যাংক ইউ।